kisha fatin dhe kënaqësinë që ta kemi në vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës, mikun e madh të Kosovës, Ministrin Federal të Shtetit Gjerman për ushqim dhe bujqësi, zotin 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫, që është njëri prej figurave njohura të Shtetit Gjerman dhe një mik i madh i Kosovës që e ka përkrahur Kosovën në të gjitha iniciativat që nga vitet 90 në periudhën e luftës dhe pas luftës. Kemi pas një vizitë në disa pjesë të rajonit Kosovës, të rrafshit e Dugaxhinit, kemi vizituar një numër të konsiderueshme të fermerëve, vreshtarëve, vertarëve, mandej kemi vizituar edhe Krushën për të pa nga afër njëna prej storieve të suksesit të kooperativave bujqësore që funksionon, e që dhembja dhe tragjedia e burrave të Krushës është shndruar në histori suksesi nga gratë e tyre. Gjithashtu vlen të theksohet se përveç diskutimin për mënyrën e shpërndarjes së përvojave mes autoriteteve gjermane dhe kosovare në fusha të ndryshme që i lidhet me sigurinë ushqimore, me ngritjen e cilësisë, me rritjen e prodhimtarisë dhe gjitha këto tema, kjo vizitë e ministrit 𝐀𝐮𝐵 vije edhe pas insistimit tonë që ta kemi në Kosovë dhe pas një sër vizita shumë të suksesshme dhe frutdhënëse si në aspektin bilateral ashtu dhe multilateral. Për koincidencë, njëra prej bashkëpunimeve që ne kemi me autoritetet gjermane nesër në Kuvendin e Kosovës, do ta kemi si pikë të rendit të ditës miratimin e njërën prej marrëveshjeve që e kemi me autoritetet gjermane, një projekt prej 20 milionë euro në zhvillimin rural, promovimin e agroturizmit dhe ekoturizmit. Zoti 𝐀𝐮𝐵, përveç se ministri i bujqësisë, ka një karrierë të bujshme politike dhe njihet si një lobus i madh i drejtave të njerëzit, e promovimit të diversitetit kulturor dhe përveç tjerash në vizita e tij në Kosovë ka dhe një peshë tjetër pas një periudhe jo të lehtë për Kosovën, në të cilën ne kishim një rrezik dhe kërcënim nga sulmet në veri që erdhen nga grupet terroriste dhe përkrahja e ministrit dhe mikut të madh Kosovës 𝐀𝐮𝐵 ishte shumë domethënëse. Unë mendoj se ministri 𝐀𝐻𝐿 është njëra prej figurave avangard të politikës evropiane për shkak se vjen në një vizitë në Kosovë dhe në rajon me idenë dhe propozimin e hapjes së një dialogu të parafrimit dhe bashkëpunimit më konkret në fushën e bujqësisë dhe mendoj që një shembull i tillë duhet ndjekur edhe nga lider dhe figura të rëndësishme të vendeve të rëndësishme të Bashkimit Evropian. Faleminderit shumë ministër për prezencën e juaj. Well, first of all, let me express my condolences for the loss of the life of the police officer during this act of terrorism by these criminals who killed one of your police officers and wounded a second one. And let me also express that I really have deep respect for the very reasonable reaction that your government and that your police has shown in this act of provocation. I know that this is not an easy situation, and so my visit here is beyond our excellent bilateral cooperation, also a gesture of solidarity. And let me also use this opportunity to thank you, dear Faton, and your ministry for the great work you've done so far in modernizing the agriculture in Kosovo. I don't know whether everybody is aware that 40% of the acquis communautaire, so the requirements to become a full member of the European Union, is about agriculture, is about rural development. And Kosovo really belongs to those countries who take the lead and move ahead with the transformation. And we as Germany and my ministry, we support every step there, and we work very close together, both with the Western Balkan states, but in particular also on the bilateral relationship between Kosovo and Germany. Thank you so far for the excellent trip I had. I could enjoy Ajvar, I could enjoy the Kosovaran wine, and I'm deeply convinced that the products you're producing are compatible, that they have their place in your country, but also outside your country. I believe that if experts on agriculture, independent from the nations, talk to each other,
it's easy to solve problems. But when politics is involved, it gets more difficult, obviously. And I know that this is a region where people have suffered in the past very much, and the recent events have shown us that sometimes, unfortunately, history tends to be repeated. But this is not a fate. It is in our hands to make sure that history does not repeat. So therefore, let me express that it is extremely important that the path forward moves towards peace, the path forward moves towards that borders are respected, that Kosovar independence is respected. And if this is the basis, that the independence of Kosovo is respected, everything can be discussed. Of course, it is necessary to talk about the situation of the Serb minority in the north, but within the borders of Kosovo. This is very crucial. This is our position. So let me underline again, thank you for the excellent program. Thank you for the discussions we had. And this is not a short-term friendship. This is not a short-term collaboration. This is a long-term collaboration. And our goal is to see your country as a full member in the European Union. Let me express again my appreciation for the steps you've taken, the courageous steps you've taken towards a reform path. I know this is not easy given the conditions in the region, but Germany is a friend, and Germany is an ally, and Germany stands on the side of this reform path.